Banco Mundial é as slum dwellers, por ficar juntos e falar juntamente sobre a cidade. So, quem são os nossos membros? A primeira coisa é nós somos aliança de cidades. Não é aliança de países, aliança de terra, nós somos aliança de cidades. So, o primeiro grupo de membros são as cidades do mundo, mas há tantas cidades. So, por isso, os membros são representados pelas organizações regionais de cidades. E nós temos, na África, uma organização que se chama United Cities and Local Government, que está baseado no Rabat, que está o nosso representante, que representa as cidades diversas na África. Temos alguns governos que são membros da Aliança de Cidade. Temos dois grupos de governos. Um grupo de governos são os governos bilaterais. Outra palavra são os doadores. Lá temos, por exemplo, Grã-Bretanha, temos Noruega, Suécia, os países normais bilaterais. Mas também temos alguns governos que está parte da cidade porque eles têm algumas coisas para dizer sobre este assunto de cidades. E lá temos o governo do Brasil, temos o governo da África do Sul, temos o governo da Etiópia e algumas outras. Depois temos as organizações multilaterais. Por isso temos o Banco Mundial, agora brevemente o Banco Interamericano vai ficar parte também, e o Banco da África, Desenvolvimento da África também vai ficar parte. E também tem algumas organizações das Nações Unidas, por exemplo, UN Habitat, UNEP, UNICEF, todos são membros da Aliança das Cidades. Mas talvez o membro mais importante de tudo é nós somos membros da sociedade da sociedade civil. E lá temos tem três membros. O primeiro membro é Slum Dwellers International. Já tem alguns membros aqui de Namíbia, Zimbábue, Moçambique, alguns países, porque é uma organização que tem projetos em muitos países na África, especialmente nesta parte da África. Também tem uma outra organização que se chama WIGO, que é uma organização global que está a tratar assuntos do setor informal, a economia. Slum Dwellers International está um foco muito mais nas zonas habituais, as zonas onde as pessoas vivem. Como aspectos de terra, serviços básicos, habitação. Mas o setor informal tem dois lados. Outro lado é a economia. Tem uma organização, WIGO, que está ligado com este assunto da economia informal. E também temos outra agência que se chama Habitat International, que está muito mais focado no âmbito da habitação. Por que eles são membros da Aliança Cidade? Eles são membros da Aliança Cidade porque o futuro deste planeta é um futuro de cidade. Na África, por exemplo, vamos ter um movimento, um crescimento de nossas cidades na África de 350 milhões de pessoas dentro de 20 anos. Eu vou repetir, 350 milhões de pessoas dentro de 20 anos. Agora pensa, se tu conta New York, Cairo, Tóquio, Paris, Cairo, qualquer cidade tu queres nomear, é soma a população deles, não soma 350 milhões de pessoas. Mas a África deve planear para esse crescimento dentro dos próximos 20 anos. Temos um desafio enorme. Mas, enquanto estamos a falar sobre este desafio, ainda há governos que dizem: não, nós não queremos ter uma cidade grande porque a cidade não é uma coisa boa. É melhor que nós fazemos investimentos nas zonas rurais.
Mas enquanto ele está a ter esse diálogo se uma cidade é boa ou não é boa, o que está a acontecer? As cidades continuam a crescer. A aliança da cidade é uma aliança juntos, onde os membros estão preocupados com o assunto. Como vamos ter cidades boas no futuro? Cidades que vai abastecer emprego, que vai criar uma condição que vai ajudar a economia nacional, que vai ter um impacto no nível de pobreza no país. Como podemos fazer isto? Quais são as políticas, quais são as práticas que nós precisamos ter? Porque se nós não pensarmos sobre isto, nós simplesmente vamos ter uma pessoa diz, uma planet of slums. A Aliança da Cidade tem alguns instrumentos. O instrumento de chave se chama Programa do País. Um programa do país, vou falar brevemente sobre isto, e depois eu vou falar muito mais sobre as aulas aprendidas, como as melhores práticas. Um programa de país tem um princípio de chave. É um programa de longo prazo. Este assunto de ter projetos de 3 anos, tem um projeto aqui de 3 anos, depois não há dinheiro, fecha o projeto, espera 10 anos, tem outro projeto, 2 anos, 3 anos, depois fecha este projeto, espera, não soma para a transformação das cidades. Não tem um grande impacto. Nossos programas de paz é para ter um programa de longo prazo. E quando falamos sobre longo prazo, para ter um impacto no nível da cidade, leva 25 anos, no facto. Ninguém pode falar sobre uma transformação da cidade dentro de 5 anos. A realidade não é isto. Por exemplo, tínhamos programas que foram completamente abandonados, projetos de site and service. Site and service significa projetos de hoje, como alguns serviços básicos, onde as pessoas construíam casas deles. Este projeto em toda a África foi abandonado porque pessoas pensavam que estamos a criar slums. Mas se tu voltas para estes projetos que foi feito em 1990, tu voltas agora, depois de 30 anos, vai ver os melhores projetos de habitação na África. Os melhores projetos não foi os projetos onde o governo criou as casas, ou onde os bancos financiaram as casas. Os melhores projetos na África foi feito através do programa de Site and Services. O problema levou um tempo de 25, 30 anos para ter a consolidação completa. O primeiro ponto é um programa de longo prazo. A segunda ponto é tem uma teoria de mudança. A nossa teoria de mudança é simplesmente isto, que aqueles países que têm uma política nacional que cria as condições para as cidades funcionar, é onde as cidades têm a capacidade de abastecer serviços, é onde tem uma cidadão ativa. São aqueles países que vão ficar em frente do processo de urbanização. Por isso, nossos programas de país sempre têm 3 níveis. O primeiro nível é programas a nível nacional. O que estamos a fazer ao nível nacional? Estamos a fazer políticas nacionais. Deve ter uma política nacional. Não é simplesmente sobre descentralização. Descentralização é só um aspecto disto.
também sobre qual é o papel da cidade dentro da economia nacional. Qual é a visão da cidade? Qual é a relação entre o capital e a cidade secundária? Qual é o sistema da cidade? Como vamos criar uma cidade que está inclusiva de toda a população, onde a pessoa tem a capacidade para financiar uma casa deles? Tudo isto é parte de uma política nacional urbana. O segundo aspecto do meu programa nacional é quem são, o nível nacional, quem são o Ministério que não dormia à noite pensava sobre os problemas da cidade. Na maior parte da África não há nenhum ministro que estava a pensar sobre o futuro das cidades. Há muitos que pensavam sobre o governo local, que engloba todo o país. Há muitos que têm programas que têm aspecto urbano, mas há muito poucos que estavam concentrados sobre uma cidade, mesmo um sistema. Uma cidade que é uma interligação de sistemas de transporte, de saneamento, de ambiente, de emprego, etc. Uma parte do programa do país é para apoiar a capacitação do Ministério para liderar o processo urbano. Também há muitos países na África onde não há currícula na faculdade para treinar os quadros que vão trabalhar no governo local. Também, no nível nacional, tem programas de apoiar as faculdades, das politécnicas, para treinar o futuro quadros para o governo local. A segunda parte dos nossos programas é para a capacitação do governo local, para ajudar eles com as capacidades de planear, para criar sistemas de gestão, para receber dinheiro, para contar prestas para dinheiro, etc. Para ter a capacidade para abastecer serviços. E a terceira parte dos nossos programas é para trabalhar diretamente com a sociedade civil, para criar uma parceria sólida entre o governo local e as comunidades. Não, agora, eu vou falar sobre isto muito mais na segunda parte da minha apresentação, mas a grande mudança que nós estamos a provocar é não falamos sobre a participação, falamos sobre a parceria. Quando eu estava no governo, no África do Sul, eu lembro bem, comunidades chegaram no meu gabinete e dizem: nós somos pobres, não temos nada, precisa água, precisa habitação. Uma representante do governo, o que podemos fazer? Ok, disse sim. A comunidade saiu, outra bate a porta, entra. Somos uma comunidade, não temos nada. Isto aconteceu para anos. Um dia, um grupo bateu o meu porto e diz que este ano encontrou. Nosso programa de país tem a segunda. A primeira princípio é longo prazo. A segunda princípio é alinhamento entre o governo local e as comunidades. Alinhamento significa isto: a comunidades, antigamente em muitos países, a comunidade fazia uma coisa aqui, o governo nacional faz uma coisa lá. Alinhamento é como eles trabalham juntos. O terceiro princípio temos tantos parceiros nacionais, tem ONGs internacionais, tem multilaterais, doadores, etc. Eles também não têm coerência de effort, de forças, coerência de forças. Outro aspecto do programa do país é para garantir, quando a comunidade está a fazer uma coisa lá, o Banco Mundial não está a investir lá. Eles trabalham juntos, a comunidade está lá,
o investimentos fica atrás da comunidade para criar uma coerência. Em breve, este é um programa de país, longo prazo, alinhamento e coerência de força. Temos programas de país agora, Etiópia, Uganda, Moçambique, Ghana, Burkina Faso. Em processo, estamos a desenhar um programa em Libéria e Tunísia. Esse é o nosso instrumento de chave. Tem alguns outros, mas é detalhes demais. Mas eu vou agora falar sobre nossas experiências e melhores práticas, porque acho que é importante para este debate. Agora eu vou passar a palavra para inglês. I spoke to a city manager, and I said to the city manager, "Oh, you're a new city manager? How are you going to implement your CDS?" He said, "What CDS?" Had no idea that the city had a city development strategy. I said, "Well, let's go and find it." No one could find the city development strategy. It was found in a drawer. It was found in a drawer, literally. It had been sitting there for years. And the reason why no one knew there was a city development strategy was because the city development strategy was done by consultants, handed over to the mayor left, and that was it. So the next important thing is the question of ownership. Ownership. And where does ownership come from? It comes from civil society. It comes from the communities. There are now places in Uganda, and I'm sorry that someone from Uganda wasn't here. There are places in Uganda now where if you try and build something, a house, for example, the community will come to you and say, "No, you cannot build here because this piece of land has been planned for a school. Even though we don't know when the school is going to be built, because we don't have money yet, our plan is to build the school on this piece of land." So it's not the government that controls the implementation of the plan. How many places have you been to when the government says we need to build a road? And what happens? They want to build their road and they have to remove thousands of people. So what do? They relocate the people and cause complete social upheaval. By far the best way is to plan directly with communities, as we saw in those videos and in those talks, directly, and then you don't need to have 1 million officials working in your local government controlling. You have the community controlling and looking after their own areas. But essentially, if you're looking at human capital, if you're looking at communities and civil society, you really have to look at it through two lenses. We have to look at it through two lenses. The first lens is we have to look at it through the lens of what we call human capital. And what do we mean by human capital? Human capital is the skills that people have to contribute to the development of the city. If you have a city where you have 80% of your population being youth, and those youth are not being trained, if those youth are not developing human capital to be part of the economy, you're really setting yourself up for some serious problems in the future. And so the question of working with your populations, working with youth, engaging with youth, building up human capital is a fundamental part of any city development program. The other important part of any program is what we call social capital. And social capital is about the networks between people, how people collaborate and work together to get things done.
And here we see the SDI example, how people come together to mobilize resources, to plan together, and to put things onto the ground. But the other reason why we have social capital is that in many of the countries that we have supported with city development strategies, those cities have imploded. Those cities have just blown up. We can talk about Gaza, we can talk about Aleppo. I can give you an endless list of cities where we have done work on city development strategies and those cities have imploded. And some of them have imploded because of a full range of reasons. Every country has a different set of reasons. And one of the key reasons why you work with your citizenship is to make sure the society is talking to each other, building relationships with each other, building confidence with each other. And so if there are issues emerging, they're understood and they're resolved at the community level. This includes things like ethnicity, religion, everything, because cities are melting pots. Cities where everyone comes together, and one of the big functions of a municipal forum is where you can bring everyone together, they can learn how they work together, and they can start to identify issues before they come out of hand. Another issue around why city development strategies on their own have not worked is around services, basic services. There are cities in this world right now that are running out of water. I think some cities in Brazil have simply run out of water. There are cities that have simply unable to grow their economies because they've run out of energy. And I can tell you in my country, South Africa, is exactly what's happening. We're running out of energy. We can't maintain the economic growth of our cities because we don't have energy. So much of what we have to plan is we have to say, what are the services that we need to plan for now that will take us into the future? And we have to make decisions, because once you choose those technologies, you lock yourself in for a long period of time. And you have to work out what are the types of services choices you're going to make that will take you into the future. There are new technologies, there are new approaches to service delivery, and many of our countries are locked into old delivery modes, which are almost impossible now to escape from. So one of the big questions going forward is, what type of services are we talking about? And how will they not only be provided, how will they be managed? And how will they be sustained over time? And these are key issues. There's no point just saying, we will provide water to everyone. You need to say, well, how are we going to provide that water in a way that is sustainable and in a way that enables any problem to be repaired in a timely way. And I think here Angola probably has the global best practice. I think when it comes to community managed water, Angola has a great deal to teach the world. And then this notion that somehow cities, and I saw this mentioned a lot here, this notion that somehow cities are going to collect local revenues, and that somehow those local revenues are going to pay for the city's development program. Well, two things have to be taken, and the two issues that come into account. Collecting money from people on the ground can only happen if the local government is accountable to those people.
collecting money is not what you do up front. What you do up front is you create the effective local government that demonstrates to the people that they have the ability to receive money and account for money. Because the moment you take money and you cannot account for that money, your local government is pretty much discredited. So the fundamental lesson up front is local revenue collection is the prize of effective local government. Effective local government is not built on collecting local revenue. It's chicken and egg, which comes first? What comes first is you receive that money only when you can account for that money. But that then links to another key lesson, another key issue. And that issue is that cities in Africa principally have destroyed more jobs than they've created. And why have they done that? They've done that because they have seen what we call the informal economy as being the enemy. They've seen the informal economy as somehow being something that needs to be regulated and controlled. It's never been seen, well, very rarely, been seen as, in point of fact, the economy. When 75% of a city's population find employment in the informal economy, it's not the formal economy that's the economy is the informal economy. And very, very few cities have worked out how they can work with people to grow those informal businesses and how they can work with those informal businesses in a way that they then generate more income for the city because the economy now is growing. So the key lesson is the informal economy is not your enemy. The informal economy is the opportunity that African cities have to generate their income once they have an effective government to finance municipal infrastructure. So when I go to an African city, and I travel around a lot in Africa, I've been to many, many African cities. I've been working in African cities now for 30 years. When I go to African cities and I see that there are no traders on the street, that there are no, basically, markets anywhere to be seen, I don't think they've cleaned the city. What I think is they've destroyed their economy. Because the link between the informal economy and the informal economy is much stronger than you think. When you destroy the informal economy, it has a negative impact on what you might call the formal economy. And I don't want to go on too much about this, but there is this notion that somehow traders can be better managed if they put into markets at the choice of the city. So perfectly functioning marketplaces which are located where the market is, that's why they're called marketplaces. A marketplace is not infrastructure, a marketplace is the place where the market is. All the infrastructure does is provide a better environment for that place. But relocating traders and taking them out of the market and putting them somewhere else in new infrastructure is not a market. It's infrastructure without a market. Because people trade where the market is. And this idea that somehow we can control the marketplace is a misunderstanding of how the city economy works. And then finally, perhaps the biggest problem of all is that for a long time in African cities, for a long time, and I'm a culprit of this too, for a long time in African cities, there has been this notion that the green agenda is somehow a European agenda. That somehow the environmental agenda in African cities is water and sanitation.
that somehow when we talk about the environment, we're talking about what they call the brown agenda. In the last rains in Accra, 150 people were killed. Why were they killed? They were killed because the natural drainage lines of that city have been settled. They've been killed because the drains that were built clogged up 100% with plastic bags and bottles, which blocked the drains, so the drains overflowed. But the truth of the matter is that there is a natural drainage system that, if it was protected and maintained its environmental integrity, there was a much cheaper and more effective way of providing drainage to the city. And the point being is that there are too many disasters happening in African cities that relate to a disrespect of the natural environment. And I know people are saying, and I disagree a little bit, I don't disagree in principle, but I disagree in some aspect of it, is that we say it's because of climate change. Yes, it's because of climate change, but more it's because we disrespect the natural environment of our cities. And that we have to start very clearly mapping out, protecting, and working in relation to the natural environment. So, the point I'm making is that a decentralization policy is not enough. A decentralization policy is only one piece of a bigger puzzle. And that if you are going to manage the transition, I'm only talking about Luanda now because I haven't got the facts of the other cities. If you're going to manage the transition of Luanda being a huge 6 million people city to a city of 13 million, and just understand this, please, just get to grips with what I'm talking about here. If a city grows at 3.5%, okay, 3.5%, how do cities grow? They grow because people have babies in a city. They grow because people leave home and create a new home. They grow from within, but they also grow from migration into the city. So normally a city just on the back of natural growth, just natural population growth and household formation, just on the back of that will double in size in 20 years. 20 years is not a long time. But here in Angola, on top of that, you've got migration to the city. And the growth rate is 7%. Is that right? The growth rate of Luanda is 7%. It means Luanda will double in size in 10 years. So that is an important fact to understand. In other words, we have to get a lot more serious. We have to be a lot more urgent about the urban agenda. And to be urgent about the urban agenda, then, to summarize, we need to focus on the following. You need to have governance at the local level. Good governance at the local level. You need to have a citizenship with social and human capital. You need to know what services you're going to provide and how they're going to be managed and paid for. You need to have a strategy to grow the city economy and be in a position to tax it to pay for the service investment. And finally, you need to have a city growing in peace with its natural environment. In effect then, a city that has strong governance,
citizenship, service delivery, an economy that's growing, and an environment will be the city of the future. So those were my comments. I hope that made some sense. Thank you.